We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Today, in that same spirit, we declare that we will not tolerate violence against women in any form. Perpetrators to justice. We call upon the leaders in government to speak out loudly and clearly. Hate crime against Sikhs is real. You know, our sister, our daughter has been attacked very violently in such a way, just going to work. If we can't feel safe going about our daily business, how is anybody going to protect? You know, how is the... We need to ensure that our daughters are safe when they're going to school, when they're going to work. As Paji said, that if we can ensure that we can drop them off, drop them off. I appeal to all the locals in this area, if you have seen anything, it's a very busy road. We were stood here for 5-10 minutes yesterday and we saw how many cars drive past. One of our sisters was brutally attacked and raped in a town that has the biggest Sikh population. Let me make this very clear for everyone here and everyone in this area. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So just a few words in English for the people that have kindly joined us today that are not necessarily Sikh, Punjabi or from the Indian community. So as we're all aware, what happened a few days ago has sent shockwaves throughout not just the Sikh community but the local community, and it's made national news. So why we're here gathered today is to mark that feeling. We're here to support the family, our sister, and to make sure that this doesn't happen again. We're here to represent the family. We're here not just to represent the Sikh community, but every community where these kind of acts of cowardness, where women are abused, harmed, whether it's sexual assault, whether it's rape, whether it's grooming, we need to call it out. So today, Gyani Ji, our priest equivalent from the Sikh faith, from Guru Nanak Gurdwara Smedik, they're going to do a short prayer, Chaupai Sahib. So that is for peace, peace for the world, and they're going to do an ardas, a prayer that the Sikhs do many times in the day for the peace of mankind, peace for the world. So I'd request Gyani Ji to do that prayer. Then shortly after that, we'll make our way to the site where this heinous act took place, when this young girl 8 to 8:30 in the morning, guys, let me say it again, 8 to half 8 in the morning, where we have daughters, sisters, mothers on the way to school, on the way to work, in broad daylight. It's not winter yet. It would have been like this, daylight. And for these animals to carry out such an act. So thank you all for coming here today. We hope more congregation, more of the community, wider community will join us here today. So I'm just handing over to Gyani Ji. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh। Vaheguru Sahib Ji, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚਾਓ ਪਾਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰਸ਼ਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ हमरे दुष्ट सबै तुम काबो, आप हाथ दय मोहि सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब मोर शानिज कर दय करिय सब बैरन को,
पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का पूजो सदा हमारे पश्चा श्रिय तुझ जो करियह राख लिहो मोहे राख साहिब संत सहाय पिया दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिव जू काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहि जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की चीटी ते कोंचर यस थूला सा पर कृपा दृष्ट संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साध एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जबुद करख करा कर तारा प्रजा तरता जब करक करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तर जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझ तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनील ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेवन ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेदन महादेव को कैत सदा शिव निरंकार का चीनत आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुमरा लखा न जाए पसारा कि विद सजा प्रथम एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहु कहो फूल राजा हुआ बैठा कहो सिमट भयो सिगरी सृष्ट दिखाए अचंग पवे आदि जुगाद स्वरूप अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्यो बार दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो जे अस तुझ तब सरनी पारे तिनके दुष्ट दुखत पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट जो कल को एक बार त्या है ताकि काल निकट रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तन रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास्त्र एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दे सर्व ठार मोह सहाय दुष्ट दोगते कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुन किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को श्री तुझा पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ मन बाशत फल पावै सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़ेला सुनै गोंग जो जाहे सुरस ना पावई सुनै मूढ़ चित लाए दुख दर्द भाव निकट ना दिन नर के रहा हो जो जाकी एक बार चौपई चौपई संबत 17 सहस भणिजा अर्ध सहस हुण भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम श्री असपार कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा सकल द्वार को छाड़ के कहो तुहारो बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास सगल द्वार को छाड़
ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਮਾਹੀ ਕਹੇਗੀ ਲਾਜ ਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ just to let everyone know, so Gyani ji has started this gathering here today with Chopi Saab, so the prayer for peace. So we'd request that Gyani ji do Ardas now. So Ardas for the Sikhs is done many times in the day, as I said earlier, is for peace for mankind, for humanity, for the world itself. So Gyani ji will do the Ardas, and then President Bhai Jatinder Singh will say a few words to start the program itself, and then guidance will be given on how to get to the site itself. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭਲਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਲਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਲਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭਲਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਏ ਤਾਉ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਭਲਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਭਲਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ।
ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ। ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਦੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ, ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ, ਸਰਬੱਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਤਕ ਦੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬੱਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਉਪਰਾਲਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਉ ਮਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ। ਦੋ ਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਭੂਤੇ। ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਭੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Brothers and sisters, I address you as the president of Guru Nanak Gurdwara Smedik. We stand here today as Sikhs, as a community, as human beings, united by our shared values
of dignity, equality and justice. We are outraged by the racist and sexual attack on a British Sikh woman in Albury. This was not only an attack on her as an individual, it was an attack on every Sikh, on every woman, and on the principles that hold our society together. Let us be absolutely clear. Such hatred is abhorrent, such violence is unacceptable, and as Sikhs we will not be silent. The Sikh faith teaches us to stand up against injustice, to defend the vulnerable, and to uphold the dignity of every person. 350 years ago, Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, the 9th Guru of the Sikhs, gave his life defending the rights and the freedom of others. His sacrifice reminds us that we must always raise our voices against tyranny, oppression and cruelty, no matter who suffers it and no matter where it happens. Today, in that same spirit, we declare that we will not tolerate violence against women in any form, whether it be racist assault, grooming, sexual exploitation or domestic violence. Every woman has the right to live with dignity, free from fear. To stay silent in the face of such violence would be a betrayal to our Guru's legacy and to our Sikh principles. We call upon the police to do your duty, conduct a full and fair investigation, protect our community, bring the perpetrators to justice. We call upon the leaders in government to speak out loudly and clearly. Hate crime against Sikhs is real, and it must be treated with the seriousness that it deserves. And to our Sikh community, we must rise to the moment. Words alone are not enough, we will act. Our action plan is clear. We will hold a demonstration because the voice of the Sikh community must be heard, loud and unbreakable. We will bring education to our Gurdwaras because every Sikh must be empowered to confront and report hate. We will build bridges because every Sikh knows that unity across communities is the strongest answer to hate. And we will take this to the media because the whole country must see that the Sikh community stands together, resilient and proud. Those that commit such crimes want us to be afraid. They want us to feel isolated. We say this, that as Sikhs, we are never alone. We are united, we are strong, and we will never bow to hatred. Those that spread hatred know this, that our forefathers laid down their lives for this country. The Sikh spirit cannot be broken. We carry the strength of our gurus, the courage of our ancestors, and the solidarity of our Sangat, our community. Your violence will not silence us. It will make us stronger. And to our Sikh sister, know this, that you are not alone. The entire Sikh Panth stands with you. We will fight for you. We will fight for justice, and we will not stop until you receive it. Brothers and sisters, let us leave here today with one unshakable commitment that every Sikh, every woman, every member of our community deserves to live free from fear, free from discrimination, and with the dignity that Waheguru bestows on all humanity. We as Sikhs will not be silent, we will not be divided, and together we will defeat hate. We are not passive, we are not helpless. We are the Khalsa, we will rise, and we will resist, and we will defend. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
the Sikhs always step forward for other communities. We've seen in Punjab now, we're drowning in floodwaters that could have been controlled. So some words in Punjabi, some words in English for those that have gathered from the wider community. Not necessarily Sikhs have come here today, Punjabis, Indian background, but the wider community have joined here today. And so thanks for everyone joining us. So we're here today to share that pain with our sister, our daughter, her family. We're here to show that we're here for her, we're here for the family, we're here as the community. We always help the world when there's natural disasters or there's issues during COVID, whether people need food, we're out there. But sometimes we don't think about our own community so much, so we need to do that. We need to look after home as well. So we're here today to mark that feeling. Thank you all for coming here today. I'd like to hand you over to our President of Guru Nanak Gurdwara Samitik, Bhai Jatinder Singh. He'll do the opening. Then we'll pass you on to Reverend Nick Ross from the Holy Trinity Church, who we have an excellent working relationship with. So, Bhai Jatinder Singh ji, Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਡਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਡਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਲੰਡਨੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ, 2 ਜਣੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਆਮ ਐਟ ਵਰਕ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ 4 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਡੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਵੀ
ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਅਪ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ, ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਊ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਬਿੰਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Khalsa ji, so that was President Bhai Jatinder Singh, who's shared some words in English at the Lions of the Great Wall site at Guru Nanak Gurdwara Smethwick. Now we'd like a Vice President who's obviously a female. Guys, we should push our ladies forward. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਲਾਸਿਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਲਾਸਿਸ in our gurdwaras. We need to protect our children. We say to our children, be safe. We were discussing this yesterday. We did an interview with Sky News here yesterday, and we were speaking about, we tell our children, be safe. Why do the children need to be safe? They were just going about their own business. So like her daughter was going about her own business and she was attacked at 8 to half 8 in this very park when children are going past. People are going past for their commute. So I'm just passing you over to our Vice President from Guru Nanak Gurdwara, Bibi Parvinder Kaur, and then after that Nick Ross, the Honourable Reverend Nick Ross, I should say, sorry, will address you guys. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. I'm sure all of us are finding it really disheartening standing here today on such tragic circumstances. You know, our sister, our daughter has been attacked very violently in such a way, just going to work. If we can't feel safe going about our daily business, how is anybody going to protect? You know, how is the police or the government doing anything to ensure that the citizens of this country feel safe on the streets? We all have young daughters at home. We have nieces, daughters, sisters, mothers. We need to ensure that they feel safe going about the streets, going about their daily basis. We need to ensure that our daughters are safe when they're going to school, when they're going to work. As Paji said, that if we can ensure that we can drop them off. You know, it shouldn't be a case that we need to ensure that we have to drop them off. They should feel safe walking to school, walking to work. But it's just, this is the climate that we're living in at the moment. And I'm sure the family are very appreciative of how many people have actually turned out in solidarity with the family today to support them. I appeal to all the locals in this area, if you have seen anything, it's a very busy road. We were stood here for 5-10 minutes yesterday and we saw how many cars drive past. Somebody has seen something, and I appeal to the locals, please, even if it's something that you think that might not be of any use to anybody, it could still be very beneficial.
to the investigation. Dash cam footage, ring bell footage, any CCTV footage that you think in that time of maybe 8 a.m. to 9 a.m. it can be very beneficial to the investigation. So I appeal to everybody who is in the local area to please come forward with any evidence that you have. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. That was our sister Bibi Parvinder Kaur. So thank you very much, Parvinder Pen, who's also our vice president. So sorry, there's a slight change, Nick. So slight change in the speakers. So I'd like to ask Bhai Jaz Singh to speak on behalf of Sikh Federation and Sikh Network. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sasan ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Standing here gives very mixed feelings. We're standing in this position where on Tuesday, one of our sisters was brutally attacked and raped at 8:30 in the morning at rush hour. As Jatinder said, in a city, in a town that has the biggest Sikh population. Let me make this very clear for everyone here and everyone in this area. We are a martial race as Sikhs. We defend the honor of others. That's our DNA, that's our heritage. But we also will defend the honor of ourselves. And those who have committed this crime, they will not be forgiven. They will be found, whether it's the police or others. There's nowhere that they can hide. So anyone who lives in this area, they are known to people. For 5 decades we've been living here. We contribute to society. We help free this country and Europe in 2 world wars. That is our contribution to this country. It wouldn't even exist if it wasn't for the Sikhs. We came here after the wars and we've helped build this country. We've helped defend this country. And now, under this false patriotism and false nationalism narrative that is peddled by governments, it is turning on people like us, people of all colour. And as Sikhs, we have a very distinct identity. We are very unique. And we become a target. But don't forget, we have other things as part of our identity that we know how to use. So don't force the hand of our community to deal with these matters if the state fails. It's been 5 days, and we spoke to the chief superintendent who did assure us they were taking this as seriously as they could. ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਡੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸੀ। Going to the shops, I'm going to work. Sadi ki what have we got left to say? So we are giving the police 48 hours that we need to see action on their inquiries. 48 hours that we want to see suspects being arrested, being questioned, houses being turned over. Things need to happen on the streets so we can see they're taking this matter seriously. Words will not matter anymore. We are now here waiting for emails or waiting for phone calls or turning up to a meeting and telling us that they're doing stuff. Doing stuff is finding those who are guilty and perpetrators and getting them locked up. Because there's a 20-year-old girl that's sat at home right now who can't even look her family in the face. She can't even look in the mirror because of the way she was assaulted. We all gathered here in her support, but that trauma, that abuse she suffered, she knows what she's going through. And for those who don't, put your minds back a few years in Punjab, when all of our Bibi and all of our women were being raped by the state. And how that spent for a 40-year movement
that we stood and we fought that oppression. We stood and fought against those human rights abuses. And Sasanji, while we cover and we fight for everyone else's, it's happening here in our backyard. This whole recent narrative of patriotism is being misled, and governments are quiet. It's 5 days and the Home Secretary of this country has not uttered a word. She is a woman. She is from an ethnic minority background. Does she not feel your pain? When I look at all your eyes now, do we not matter to them? Do Sikhs not matter to anybody? Why is there so silent? You can comment and mention everything else that's happening, but the most violent and brutal attack in recent history, absolute silence from the government. So you tell me, every politician who's here, what have they done? Why is it that their party or their government is absolutely silent? We want answers. We don't want people to just turn up here and stand in the crowd. That serves no purpose. You're not here to serve the crowd, to stand with the community. You're here to sort our issues out in Parliament. You're here to speak for us in Parliament. The Prime Minister hasn't said a word. It's fine talking about people who are attacking the police on protests. What about the 20-year-old who's attacked in this very park? Does she not matter? We are here, and these sorts of crimes, like the one in Wolverhampton 4 weeks ago, where they were told, you don't belong here. Go back to where you came from. That is happening because politicians are pumping this narrative of anti-immigration, anti-migrants. What that means is anti-people of colour. Let's call it out, call a spade a spade. So whilst that narrative is portrayed and you're sitting safe over there, we've got all our local community here asking questions. Questions to answers that we demand. Enough is enough. How many more young kids are we going to see bullied in schools? How many more Dastar are we going to see a kid walking with his Dastar off? The same Dastar that saved this country. It was fine to fight with it and defend it against the Nazis, but now it's a problem in schools. The same Kirpan that defended this country is suddenly a problem when you're going into the workplace, when you're going to football matches. Our elderly are targeted. The most vulnerable in our community are purposely targeted and is brushed under the carpet. It's been 4 weeks since the Wolverhampton case. 4 weeks. They've got it on CCTV. They've got witness statements. Yet no one has been charged in that case. No one has been charged. And they arrested the 3 people. So this is the absolute shocking way that Sikhs are being treated that we will not tolerate anymore. Whether it's the far right or the far left, we are nobody's puppets. We might be a minority, but we stand on our own 2 feet and we stand by our principles. Our Guru Siddhant, which said that we will put our head and we will lay our lives for humanity, also knows and teaches us how to defend ourselves. So we will not be played by anyone else in society. Unless you have something to support our community, then stay out of it. Because everyone who lives in this area, in Oldbury where we are today, how many have come out and said, right, we saw somebody, we might know who it is. Don't just sit at home giving support and condolences and solidarity. Solidarity is when you get out on the streets and you stand shoulder to shoulder with your brothers and sisters, just like everybody is today. So Sasanji, this is where we're here today. The most heinous of crime has happened. And we can't even talk about that because of the impact it has on all of us. But rest assured, as Baji said, we will not stop. Whether it takes, like I said, whether it takes 48 hours, we want to see action. Otherwise, the community will make an announcement. We've given them time. We'll work with the authorities. But if we do not see positive action, then the community will announce what its next steps are going to be. And we will deliver on those actions. So if there's anybody who does know something,
I strongly appeal, I urge them to come forward, and I urge the police to double their efforts, because what they're doing today is not enough. It's not enough. So we are expecting announcements and action very soon. And to the politicians, finally, for 10 years, we have been raising anti-Sikh hate as a real problem in our community. For 10 years, it's been ignored. It's fine when you talk about anti-Semitism. It's fine when you talk about Islamophobia. It should not exist, and we fight against those. But anti-Sikh hate is a real issue, because of every community that lives in this country, we are the most unique. We are the most distinct. And we feel the brunt of all the politics and all the issues that get discussed. So where is the support? Where is the recognition? You can't even report Sikh hate crime here in this country. All the Buzurgs that are here, when they have an issue, where do they go to? It's fine the police saying, oh, people don't report it. We don't do nothing about it. What are you going to do about it? You can't even report it as a Sikh hate crime. We're not Muslims. This is not Islamophobia. So stop treating us like that and recognise who we are as Sikhs, and the hate crime that we face is very specific and is very distinct. So deal with it properly. Again, this is something we're giving the government a demand and an action. Over 450 Gurdwara and organisations are writing to the government this week. And if we don't see a response and an action plan to work with the government, with the community, whether the Gurdwara Sahib or the organisations, to put in place what we've been demanding, a full, in Punjabi, in English, a hate crime reporting tool, and a process in every single Gurdwara in the UK, that if you're abused verbally or you're abused physically, you can go to your Gurukar and you can go and report it. And let's see what is done off the back of that. Millions are spent on other communities. We are the most affluent and contributing community in this country. And you are all ignored. You are all neglected. None of you matter. And this is a sign of it. When it gets to this level, we realise. So I'll end with the same thing I said at the start. Enough is enough. Actions speak louder than words. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So that was by Jaswinder Singh, Sikh Network, Sikh Federation UK. So on the back of that, I would like to say, local politicians as well, we voted you in not because we wanted you to go there and have high fives in Parliament. We need you to raise our issues. Jagtar Singh Johal in prison, not been raised. You've got people drowning in India, not been raised. We're being, when is it that we're being drowned? We're actually suffering from drought. So Punjab is suffering. Sikhs are suffering. We're suffering in this country. Our politicians do not address it. We have to address our own issues. There are local politicians that go into Parliament that do not raise Sikh issues. So it's not just about the Sikhs. When we come to this particular crime, Sikhs stand against any kind of harm to our daughters, our sisters, whatever faith they come from, whatever background they come from, what colour they are. I'll hand over to Reverend Nick Ross. Apologies for making you wait. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I can't speak as loudly as my friends, but I will do my best to make myself heard. I am here today to show solidarity with the Sikh community. But I have to say, I get a bit troubled when all I hear is about Sikhs being unique. I hear about your care for other communities, but I hear you're unique, you're different. You're doing what the racists want, which is separating us out, making us individual when we should be a whole community acting together. What has happened over the last few days is dreadful. What has happened to this young lady is dreadful. It could be one of our Muslim sisters tomorrow. It could be one of our young Sudanese women from church the day after that. It doesn't matter.
What the people in London, those 150,000, was trying to do yesterday was turn each community against the other. If you do it, you've let them win. Don't let them win. Stick together. Remember, I said on Friday, I quoted a poet from many centuries ago in this country who said, "No man is an island. We are all part of the main. We are all connected to each other. Don't let anybody take us apart." Thank you. Thank you. So I'd just like to say to the Sangat, there's a couple of cars blocking the traffic under the bridge. So if you parked under there, please do go and check in your cars. So I'd like to hand over to our sister, who's a counsellor, Bibi Parvinder Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I stand in solidarity with my sister and her family. May Vaheguru Ji keep her in Chati Kala, and may the perpetrators be caught as soon as possible. As a Sikh woman, I will not tolerate any form of violence, wherever it's domestic abuse, hate crime or grooming. Our gurus taught us to stand against justice, to defend vulnerable and to protect the dignity of every individual. The recent horrific incident has left women across the community living in fear. No woman, regardless of their faith, background, should ever have to face such brutal crime. Guru Tegh Bahadur Ji gave us principles to courage, equality, justice. As a Sikh and as a Sikh woman, we uphold those by speaking out and stand strong. We must stand together as Gurdwaras, churches, mosques, temples and all the faith and community groups to ensure women are safe, protected, empowered. Hate and violence has no place in Sandwell or anywhere in society. As a woman living in the UK, we are reminded far too that the fear overshadows our daily lives. This horrific incident is not just an attack on a young woman, it's an attack on all women. It forces to question our safety, our freedom and our rights to live without fear. No matter what religion we are, each woman must be supported, protected and respected. Violence against women is never acceptable. Hate crime in any form will never be tolerated. If anyone has any information that would help the investigation, please contact the police by live web chat or calling 101, quoting the number 798. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So thank you to Bibi Parvinder Kaur, who's a counsellor for Smethwick. So I'd like to welcome Kam Singh, who's a local youth worker. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਜਸਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੱਬ ਕਲੱਬ 'ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਮ ਗਾਰੰਟੀ ਯੂ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ 110% that know the area, that know the situation, know the flow of traffic, know the routes, know everything. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। This is unacceptable and this is right. It doesn't matter if it doesn't matter ਕਿਹੜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, and this should be if this doesn't unite all communities, I don't know what will. At no point did they say that Sikh girl, Muslim girl, Hindu girl, or Sai or Ki. It could be anything. You got brown Christian people. They looked at an Asian face, an Asian female, and this is one of the first times that I've seen, I've heard come across, where a young female has been attacked in that way in this country, where she's been beaten
unconscious, sexually assaulted, and then told to go back to your own country. If you ask me, that's a form of terrorism. And if the terrorist attack like that took place, and this is what's really, really annoying me, कि आज तक गवर्नमेंट सरकारां ने वो hasn't come out and said anything. मोल्ड ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ a racist attack again that was under the classification of terrorism and they ignored it. And this is what Jas is right. Jas ਉਹ ਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੀਪਲ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ this should bring up every Muslim, every Hindu, every Asai to say, listen, we stand in solidarity. Nobody should go through what that girl went through. And we will get to the bottom of it. Those guys will be arrested. I assure you that. Oh, such a galla. Did you all get a to Manuna to the and I'm trying not to say did you get like Anwaliama to my Mafi Magna because my apne Guru the wall pick Maria, but did you get like Kenya China my candy sacrifice. ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ she wasn't in the club in the middle of the night this was broad daylight 8:30 in the morning. This should be a wake-up call to everyone to listen and look out for each other, one another, support our whole sakda. And it didn't matter that Sikhani kuriya. And this thing that someone mentioned earlier, it's a Sikh community. If you don't know who we are, we've been there when the Muslim girls were getting raped, the white girls were getting raped, the Hindu girls were raped. You can still go through our history. We're the only community that are on record in Ityas. And I say this is what I can say openly. जिन्होंने खड़ के कईयां दी हिंदुआं दी कुड़ियां ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ just 3 years ago when all that Mumbai thing happened and the Muslim girls were getting targeted it was Singhs that took them back to Kashmir you understand we do that here we do it there this is who we are this is what we're about ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ because ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ it was an Asian female if you don't unite on this now you never will and this whole issue of being patriot be a patriot I've got another issue with that you should be proud of your country 100% proud of it karo no problem with that but if their patriotism and then causing division in your way of thinking and dividing you then something's wrong and something has to be addressed. This issue happened locally, Sasangaji. Those two individuals live on one of these roads where we are standing right now. Aji Otea. And I'm not saying nothing because I've been told that we have to wait 48 hours. J 48 hours, did I repeat what Jas said? J 48 hours इन्होंने काम नहीं किया. सासंगत जी ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਸਾਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ To my sisters, you have all been strong. You've been through so many ordeals before. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ GNG ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ brought everyone together. It's a shame the sound system isn't working. It is a shame. But what the things that have been said have all been about unity, bringing everyone together because this could have happened to anyone's daughter, anyone's sister, anyone's mother. And we have to come together and stay united to avoid any of these attacks happening in the future. If I've said anything wrong, bara bol gaya, main maafi mangda, par sade walloਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Khalsa ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. So we'd like to thank everyone that's come here today. ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ weather ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ from local gurdwaras, local politicians, but due to the weather and ਸੰਗਤਾਂ starting to leave now, we'll have to close down today. But you've got our contact details if the press wants to reach out to us. We will not let this go. We will get to the actual perpetrators of this heinous crime. If this was our daughter, our sister, when we think about school time, we think about our own children. So we will get these guys. Inna kanda das ki manda jachik. Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh.
want justice! We 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 want justice!